হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। সো আমরা এখন খাজুরাহোতে আছি। তো খাজুরাহোতে আজকে সাইট সিইং করতে যাব। আমি তোমাদের খাজুরাহোর ব্যাপারে বলবো, আপনারা পৌঁছোই আগে এই সামনেই। তো তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দেবো, দেখিয়ে আমরা কোথায় কোথায় যাব সেটাও বলে দেবো। আর খাজুরাহো সম্বন্ধেও তোমাদেরকে আমি কিছু ছোট করে ইনফরমেশান দেবো। তো তোমরা দেখতে থাকো। আর তোমাদের কালকে বলেছিলাম হোটেলটা দেখাবো, আর কালকে আমি রাত্রিবেলা পৌঁছেছিলাম বলে দেখাতে পারিনি। এই হচ্ছে হোটেলের করিডোর, এইগুলো হচ্ছে সমস্ত রুম, এপাশ থেকে ওপাশ অবধি। আর ওই দিকটায় কিছু রুমস আছে, এদিকে কিছু নেই। ওই পাশটায় তোমাদের সুইমিং পুল আছে, সেখানে সুইমিং করাও যাচ্ছে, সুইমিং এখন অ্যালাউ করছে। তো চলো এখন আমরা বেরিয়ে পড়ি। তো যাবো, অনেকটা লেট হয়ে গেছে সকালে উঠতে। অ্যাকচুয়ালি দুদিন ধরে এত ট্রাভেল করেছি, তো আজকে একটু রেস্ট না নিলে হবে না। ওই জন্য একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রেডি 11:10 বাজে। সো তাহলে চলো বেরিয়ে পড়ি। এখানটায় হচ্ছে সুইমিং পুলটা, আমরা যাব সুইমিং পুলের কাছে। কোথায় সুইমিং পুলটা দেখি, দেখো ওখানে লেখা আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ হয়তো সুইমিং পুল বলে। চলো দেখি, তারা দেখি। এই হচ্ছে গিয়ে এনাদের সুইমিং পুল, ছোট্টর ওপর, অসাধারণ, খুবই সুন্দর। এই হচ্ছে পুরো এরিয়াটা। এইখানটা সবাই বসে, ওখানে রিল্যাক্স করে, চেঞ্জেস করে, ওইখানে তুমি খেলতে পারো বাচ্চারা। আর এই জায়গাটায়, চলো তোমাদের জলটা একবার কাছ থেকে দেখিয়ে দিই। আর ওইটা হচ্ছে ছোট পুলটা, নামতে পারো ওখান দিয়ে। ওই পার্সনটা থেকে হয়তো জল পড়ে। যেমন আমরা এইখানে পৌঁছে গেছি, এই ওয়েস্টার্ন গ্রুপ অফ টেম্পলসের এইখানটায়। এই মন্দিরগুলোর ব্যাপারে তোমাদেরকে আমি বলবো, তোমরা দেখতে পাচ্ছ সামনে, এইখানেই আমরা ভেতরে ঢুকবো। এই হচ্ছে সিটি ম্যাপটা, আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। একটু হয়তো হেজিয়ে আসবে, আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা এখন এই জায়গাটায় আছি। এইখানে আমাদের হোটেল ছিল, এখান থেকে বেরিয়ে আমরা এখানে এসেছি। এই জায়গাটা কভার করতে টোটাল 2 থেকে 2.5 ঘন্টা লাগবে। এখানে হয়ে যাওয়ার পর আমরা এইখানে যাব। এই 1 2 3 4 4টে মন্দির, আর এদিকে আরও 3টে আছে। তারপর আমরা যাব এটা, আর লাস্টে এইটা করে আমরা হোটেল চলে আসবো এখানে। তো এই হচ্ছে আমাদের আজকে ট্যুর প্ল্যান। শুধু এই মন্দিরগুলো আছে, আমি তোমাদেরকে এই গ্রুপ অফ মনিউমেন্টসের ব্যাপারে এক্ষুনি জানাবো। চলো দেখতে থাকো। সো আমরা এখন ওয়েস্টার্ন গ্রুপ অফ মনিউমেন্টসে পৌঁছে গেছি। তোমাদেরকে যেটা দেখালাম রুট ম্যাপটা, আমরা শুধু এইটুকুর জন্যই গাইড নিয়েছি, কারণ ফুল ডের জন্য দরকার নেই। বাকি মন্দিরগুলো একই রকম। সো এনাদের কাছে আমি দেখব কীরকম কী সব কিছু আমরা জানবো। সো চলো দেখতে থাকো, এবং আশপাশটা তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে খুবই সুন্দর জায়গাটা, খুবই সাজানো গোছানো, সাধারণ জায়গাটা। আমাদের সামনে যিনি ব্লু শার্টে যাচ্ছেন, উনি আমাদের গাইড। উনি আমাদের সবটা ঘুরিয়ে দেখাবেন এবং বলবেন। সো আমরা ওইখানটা দিয়ে এন্ট্রি করলাম, এখন উনি আমাদেরকে পুরোটা বোঝাবেন। তোমাদেরকে আমি অবশ্যই দেখাবো এটা। সো চলো দেখতে থাকো তাহলে। Morning, Shubh-Prabhat. My name is Prayash. Let me introduce with your guide. My name is Prayash. Since 2010, I'm working as a tour guide, English, Hindi, and French too. I can speak. So these 3 languages I usually work. So we are going to explore India's one of the best preserved archaeological sites. Yes. Because as you can see, best preserved archaeological sites, some basic reasons that we have. It's not a coastal area. Orissa, like Khajuraho and Orissa is very similar. But Orissa is close to coastal line. Khajuraho is in hot tropical zone. That's why no any sort of major erosion has been done. Another aspect, too many industries are there close by to this area. So that's why no acid rain, no issue of pollution, no issue of acid rain. That's why they preserve very well. Still, one more aspect, sir, this is the very central part of India. So it was never majorly invaded by Islamic rulers. This is also another aspect. Khajuraho never faced mass level destruction. It never happened to this place because Chandelas who constructed this place, Chandelas जिन्होंने इनको बनाया, they never used as a military capital. It was just their cultural capital city. It's a belief that according to a belief, 85 temples constructed in this town. Nowadays still we have 22,
and they divided in western, eastern, southern group of monuments. So right now we are in the western part. There are 12 temples, Lakshman, the Kandarya Mahadeva temple, and just on the other half we have Vishwanatha temple. So these three are the bigger shrine. Then also we have a smaller shrine too, like Varaha, Nandi, Lakshmi Mandap, and Jagdambika temple and Chitragupta temple. So many temples are there. Why so many temples needed to construct? It's a very common aspect here. It was a warrior community who fought 85 battles. After conquering every battle, they decided to construct a temple. This is a way how they are showing gratitude toward lords. So that way 85 temple constructed in this particular area. 200 years of ruling era of Chandelas, 85 battles, 22 different kings, they have been contributed to construct these temples here. So nowadays this has become a major tourist destination, no doubt about it. Also the people believe this is deserved to be the tourism capital of Madhya Pradesh, undeclared tourism capital of Madhya Pradesh. A very small sleepy town nowadays Khajuraho is, hardly 20,000 people are there, and tourists comes all around the world to admire this beautiful temple architecture, which is believed to be Nagar architectural style of temple style, because this is in North India. That's why there is no any gopuram like South India, no fortification wall is here. The temple shapes like a mountain. The shape of the mountain called Sumeru or Meru. So 950 AD towards 1150 of AD, all these temples constructed in this beautiful town. The name of the town is Khajuraho. The people believe would have any relations with dates palm tree. In Hindi we call it Khajur. So the people believe would have been the city decorated or surrounded by that sort of tree. In local language we call Khajri or palm tree, or it's like Taad ka ped in Hindi we can say. So first we are starting from western side. We will see first the Lakshmana temple. But one thing I want to share you, that's most of the tourists they comes Khajuraho with a perception which believes Khajuraho is a non-family destination, because way the people promoting Khajuraho, hyping Khajuraho in documentary, in documentary films, everywhere. Misconception, what we can say. And there is a humor as well that people of this town say, fortunately the Censor Board of India, they never ever certifying the monuments. They only restricted with the movies. If they start recognizing the monument, then you will have to carry your Aadhaar card or a date of birth certificate to assure them. We can see all these things, but it's a humor here. Beautiful temples they are, who are showing human sentiments in front of us. Beautiful human sentiments has been decorated. No any religious symbolism, no Ramayana, no Mahabharata, no Om, no Swastika. Day-to-day life. Artists they given priority to day-to-day life. That's why nowadays we also recognize this temple a beautiful social and economic documentation of 10th century India. Very different sort of society were there who contributed here for around 200 years. No doubt royal patronage was there. So these artisans they enjoyed royal patronage of Chandela dynasty around 200 years. That's why they were able to construct these temples in Khajuraho. First comes Chandelas. It's around 200 years. Then this area was almost abundant. No political establishment was there. Around 200 years to around more than 300 years. Then later on Bundelkhand comes. That's why nowadays this particular area of Madhya Pradesh is called Bundelkhand. This is a traditional geographical part of Bundelkhand. So when the Bundelkhand came, they also contributed. So this white color building, it is the contribution of Bundelkhand. So that were three different architectural plans. First starts from my right hand side, the first dome, Islamic architecture, then pagoda, pyramidical structure, the Buddhism, and third is a traditional Hindu tower. So Hinduism, Buddhism, Islam. It's a beautiful fusion, a big architectural plan of India. Islam, Buddhism, and Hinduism. Hardly 150 years old temple structure this is called Pratapeshwar temple. And then we will start with the Lakshmana temple. So okay, shall we move towards in north and central India. Height is around 35 meters.
and it's constructed by King Vidyadhar, who believed that he was the guy who defeated Mahmud of Ghazni. And after defeating him, he decided to construct this beautiful temple, Kandaria Mahadeva temple. We will see this temple later on. That's believed to be the most Instagrammable temple as well. The most photogenic temple of Khajuraho is Kandaria Mahadeva temple in north and central India. Height is around 35 meters, and it's constructed by King Vidyadhar, who believed that he was the guy who defeated Mahmud of Ghazni. And after defeating him, he decided to construct this beautiful temple, Kandaria Mahadeva temple. We will see this temple later on. That's believed to be the most Instagrammable temple as well. The most photogenic temple of Khajuraho is Kandaria Mahadeva temple. Sort of a pollution level we have, almost clear blue sky we have. Usually during monsoon, No pollution here. yes sir. And another aspect, sir, it's a beautiful representation of architectural aspect as well, sir. We call it Vastu, the ancient science of. These temples are in Khajuraho, they are facing to east direction. And once we will inside a temple, we will find it out. It's an axis which is running from east, bisected by two pair of balconies. So in these temples, sir, the balconies has been used, highly developed balconies. Just because of these balcony areas, sir, Khajuraho marks as a culmination of Central Indian building style, one of the most developed style of temple architecture here. Now, sir, the material which is used, that's sandstone, a very fine quality of stone which is being used. It's very much responsive to work with hammer and chisel. It's not a local stone, sir. They carried it from Panna. Panna is approx 25 kilometers away from this place. And there is a river called Kainavati. Nowadays we call it Cane River. A very fine quality of sandstone. They carried from Panna to here. It makes sense we are going to explore a temple which is not rock cut temple. So the artisan of Khajuraho, they not construct these temples from top to bottom. Because top to bottom is a sort of temple which you can construct on an entire rock. These temples they made on from bottom to top. So to reach the top of this temple, definitely ramp were needed. If you see light and sound show with the sound effect, with the sound effect, hayya ho. So artisans, they were trying very hard. The ordinary labor, they are trying very hard to place the final stone, the key stone on the top of a temple. That's called, looks like a key, cock wheel. In the temple architecture, we call it amlak. So this amlak also we get in Urisan temple architecture too, and this is also we have in Khajuraho. So this beautiful temple called Vishwanatha temple. Vishwanatha temple, inside we have an inscription. That inscription given us information that originally two Shivlingam was there. One was made of ordinary stone and another one that was made of emerald, the precious one. Now where that goes, no one have any idea. Archaeological Survey of India believe this is the most beautiful temple of Khajuraho, because on the outer side all the sculptures which are there, so there are the category of the sculpture. The most beautiful sculpture are known for Apsara. So beautiful Apsara are there. They are depicted in a alluring manner. They are trying to attract the people with their alluring appearance. Somewhere they are using a mirror, somewhere they are pulling out a thorn, somewhere they are going to feed a child. So the myriad moods of a woman has been depicted out. So actually these temples, they are depicting the lifestyle of a woman, the day-to-day lifestyle of a woman. And also we will get some religious themes as well, like somewhere we will also get Ganesh and Navagrahas, the different the forms of Sakti on the outer side of this temple. This is called Vishwanath temple. That's why right in front of this temple we have a Nandi shrine as well. Because only in one place in Khajuraho, in front of a Shiva temple, we have a Nandi here. So this is believed to be the complete Shiva temple of Khajuraho. So let's explore this Vishwanatha temple, which is originally has a concept of Panchayatana, 4 subsidiary shrine on the 4 corner, 1 on the center. Nowadays out of these 4, only 2 corner shrines are there. 2 nowadays has been missing. They have been, must be vandalized.
विष्णु का मंत्र नहीं आता, सांप के पेट में हाथ डालता है। On a ground, on a lofty platform, sir, where right now we are. So this is another feature of northern temple architecture called Nagar. Temple based on a high platform. Now sir, again it's facing toward the east direction. Let's explore the outer wall first, then we will go inside. Area, the assembly hall, where usually the people assemble for different cause. But one thing we are very sure about it, mass gathering is not possible here. So it makes sense. Maybe these temples, they were not constructed. The Maharajas, they simply constructed these temples for individual uses, for meditational cause. As we are using temple nowadays for offering, that sort of thing perhaps was not done here, never done. And this assembly hall, maybe sometime any offering was done. So this, but definitely will take place in this particular raised platform. Light, direct light cannot enter this temple. So all the reflection comes. And how this reflection comes? From this balcony area or from the entrance gate of this temple. Of this temple, the main part of the temple, where we call it Garbhagriha. And right now we can see there is a small Shivlingam that's made of stone. Again, how the lights are coming, are entering on this Shivlingam, it comes directly from that side. There is a mandap, maximum light can fall on this particular Shivlingam. We are not sure about it, where that emerald Shivlingam was. Maybe close by to this particular area, maybe the size was, it was not a huge one, maybe the small emerald Shivlingam was there, because that inscription they mention about emerald Shivlingam. Nandi, who believed to be the messenger of Lord Shiva, and because we do not worship Lord Shiva in a manifested form, we usually worship Lord Shiva in subtle form. So to pass him message, maybe messenger, the devotees, they use Nandi, they convey, they simply whisper some that message, they wish on the ear of Nandi, and believe that he will convey our message to Lord Shiva. So that's why that's Lord Shiva, and right in front of him, that side we have Nandi. The color of sandstone and the color of these temples are almost close to each other. Lakshmana temple, this is, the name of this temple is Lakshman, but it's not dedicated for Lakshman. Temple dedicated for Lord Vishnu. So why do we call it Lakshmana? Because the king Lakshmana Varman, they constructed this beautiful temple. That's why we call it Lakshmana temple. And before we start with this one, let's start with this small shrine, Varaha. Why masterpiece? Because it's very rare to see a Varaha. It's a complete Varaha. A Varaha is believed to be the third incarnation of Lord Vishnu. It's a very popular subject of miniature paintings. In miniature paintings we usually see Varaha. But to get a complete Varaha in a descriptive form like this, because on the body of Varaha, 674 carvings are there, representing various gods and goddesses. In Hinduism we have Urdhva Lok, Madhya Lok and Adho Lok, like the people that are like the divine bodies who lives in heaven, the people who lives in this modern world, the people who lives in another world. All the representation are there. This is again one single piece of stone, and it's very beautifully carved. That's why we recognize it like a masterpiece. Also the ceiling of this temple, it's a beautifully bloomed, fully bloomed lotus. It's a lotus ceiling. Unfortunately, the seed pod is missing. Usually in a seed pod we have a hanging yaksha holding a garland on their hand, so dropping the flower. In that way he is giving a warm welcome to each and everyone. There are hardly any credit goes to the artisan of Khajuraho, because everyone knows these temples made by Chandelas, mighty Chandela rulers, but only somewhere we have these unsung unknown artists who contributed
really contributed their particular time, their life for behind the construction of these temples. So unsung unknown artists of Khajuraho has been depicted here. They are using hammer and chisel. So this is a way how these people, these artisans, they stayed here for generations. 200 years makes sense. More than 20 generations, 20 generations were there. They stayed for a very long time, and these are the people who are the responsible behind the construction of these miracles. Nowadays, now we are going to see this beautiful temple called Lakshmana. First we will explore the outer wall, then we will go inside this temple. Now on the entrance gate of this Lakshmana temple, we have a beautiful arch there. Can you see that arch? That arch named as Makar Toran. On the left and the right where it starts, there are two crocodile looking face. Exactly they are not crocodile because they also have a trunk as well, but we call it Makar Toran. Makar believed to be the carrier of Ma Ganga. So it's a symbolism whoever the people are going inside, that way they are simply purifying them. So it's called Makar Toran. In Vishwanath temple it wasn't there, that has been broken down, but here in this temple we have. In Kandariya Mahadev temple we will also see a beautiful piece of art of this Makar Toran. It's decorated beautifully. So no doubt about it, it took around 20 years to complete this beautiful temple. Again, a complete temple including Ardha Mandap, Mandap, Mahamandap, with balcony area, with a Pradakshina path and a Garbha. And this temple is a temple which is believed to be more than 80% in original form, because every corner side we have 4 subsidiary shrines and one major on the center. So 5 temple complex, Panchayatana style of temple architecture. And this Panchayatan, because this is a Vishnu shrine, that's why we have different forms of Lord Vishnu. Nourishing is there. The carving which has been done on the upper half, it looks like wooden. It's named as a wooden carving, but actually it's not wood again. It's perfectly done on the stone, same quality of the stone, sedimentary stone, that is called sandstone. Expression. Now look at the facial expression of this beautiful couple. Now the beauty about Khajuraho, that a woman has not been depicted as a passive partner during an intimacy. Here we can see a lady is actively participating on this intimacy. The manner the man pulling the hair of his lady, the lady is doing almost the same thing. That's a beautiful example of foreplay as well. In lower miniature bands, now to worship a Shivalingam was very common. And also we have musicians, army personnel, elephantry, cavalry. Now as these people are moving ahead, as in the next panel we are getting it this side. So another interpretation believes young soldiers they are. In Khajuraho there is no any clear representation of homosexuality. What do we have? We have other than this, that is called, nowadays it depends on person to person. Nowadays it's named as a bestiality, but that representation has been depicted. Now in this small miniature band, leaving first 3 sculpture, when we comes on the 4th, a lady is there, she's attaining pleasure with an animal. That animal is close to be a dog or can be a bear. It's not intact, a little broken one. Very next to them a small tree is there. The tree is indicating that these things are going on a hidden manner, in a secret manner. But these soldiers, they are almost getting them, so they are spreading rumor. We have a parallel plate of granite. So that's why Khajuraho is a non-seismic zone. No any damage with the earthquakes because of solid foundation. Initially, to construct these temples, there was no need to work with foundation because natural foundation was here. আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি উনি বললেন এখানে নো সিসমিক জোন, কারণ কি এটার জন্য আলাদা করে ওদেরকে কোনো কাজ করতে হয়নি। গ্রানাইট স্টোন থাকার ফলে এই মাটি এত শক্ত যে এখানে চট করে ভূমিকম্প হবেই না, এমনইভাবে এটা নেচারের ক্রিয়েশন। তোমরা আমি যতটা সম্ভব তোমাদেরকে বেঙ্গলিতে বলে দিচ্ছি, আশা করি ম্যাক্সিমাম লোকই ইংলিশটা বুঝতে পারবে। যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে, আমি তোমাদের সবটা বলে দেবো। There are so many pots are there.
they are in ascending order. Somewhere there are little pot kalasham are there, and up to their size is giving bigger and bigger. So around 100 kalasham are there, more than 100. Every single kalash pointing out it's a mountain. So it's a group of mountain cluster, and that cluster Lord Shiva lives. Lord Shiva lives in Kailash, and where he lives, the cave dweller Lord, he lives in a Kandra or Gufa or like Guha. So that's why we call it Kandariya Mahadev. The most glorious time of Chandela's man. The temple showing the heydays of Chandela dynasty. After reaching to the top of the glory, the decline starts. So this is the top of the glory. So we can easily categorize temple in two different parts: before Kandariya, pre-Kandariya, and post-Kandariya. Pre-Kandariya development, post-Kandariya decline starts. We do not have the capable people. We have, but we do not have the set of mind. How? Because nowadays, if you would make a temple by using erotica stuff, how the people react? You can't predict about the reaction. But now look at the majestic height of this temple. How majestic this temple is. Different colors of stone. We can easily get it. Shades are very much different. So pink color, grey color stone, biscuit grey color stone Muslims. But a lot of matted hair, bag of bone people like aesthetic are there. Practicing spirituality. The body turn out to be like bag of bone, and the people are visiting them. They curing them by using jadoo tona. Jadoo tona karke theek kar de. That is the only mentioning about Khajuraho in the travel diaries of Ibn Battuta. Otherwise, there is no one mentioned this particular because they have no idea about. Now we have a marble Shivlingam here, and because it's marble, that's why it's not original. Later on, this marble Shivlingam has been released here. আর 28 ফেব্রুয়ারি থেকে খাজুরাহো ডান্স ফেস্টিভ্যাল শুরু হবে। এইখানে তোমাদের পুরো স্টেজটা তৈরি হবে আর এইখানে লোক বসবে। সো এটা একটা খুবই সুন্দর, এই দুটো মন্দিরের মাঝখানে ডায়াসটা তৈরি হয় এবং সেটা খুবই সুন্দর। এই ডান্স ফেস্টিভ্যালটা প্রত্যেক বছর 28 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়। সো গাইস, আমরা এখন এসেছি ওয়েস্টার্ন পার্টটা ঘুরে, যেটা তোমাদেরকে আমি ম্যাপে দেখালাম। তো এখন আমরা লাঞ্চ করব, একটু লাঞ্চ করে নিয়ে আমরা যাব হচ্ছে ইস্টার্ন পার্টে খাজুরাহো, যেটা করে সাদার্ন পার্ট করে ব্যাক টু হোটেল। ওটা করতে সব মিলিয়ে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা মতন লাগবে। মেন পার্ট যেটা সেটা আমরা দেখে এলাম, তোমরাও দেখলে কত সুন্দর হিস্ট্রি জড়িয়ে আছে এর সাথে। সো আমরা এখন জৈন টেম্পলে এসেছি। আগে যেগুলো আমরা দেখছিলাম ওগুলো হচ্ছে হিন্দু টেম্পল, এখন যেগুলো দেখতে এসেছি সেগুলো হচ্ছে জৈন টেম্পল। চলো তোমাদেরকে ভেতরটা ঘুরে দেখাই জৈন টেম্পলটা। এই হচ্ছে জৈন টেম্পল, তোমরা দেখছো আমরা এখানটায় ঢুকছি এখন। সো আগে যেগুলো আমরা দেখেছিলাম এগুলো হচ্ছে হিন্দু টেম্পল, বিষ্ণুজি, এই শিবজি সবার টেম্পল আছে। এইটা হচ্ছে জৈন টেম্পল। আমরা ভেতরটায় ঢুকবো, ঢুকে দেখবো ঘুরে কতটা সুন্দর জায়গাটা। এই হচ্ছে পুরো সারাউন্ডিংটা, খুবই সুন্দর, চুপচাপ, খুবই সুন্দর, সাজানো গোছানো, পরিষ্কার। তো এই হচ্ছে মন্দিরগুলো, খুবই সুন্দর। দেখতে থাকি মন্দিরগুলো আমরা। এটা হচ্ছে 1 নম্বর মন্দির। সো আমরা ভেতরে ঢুকবো। সো এই হচ্ছে মন্দিরের ভেতরটা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এই হচ্ছে ভেতরে ওনাদের বিভিন্ন ফটো দেওয়া আছে, তোমরা দেখ ওখানে ওনার। চলো ভেতরে যাওয়া যাক। এখানটা এই হচ্ছে ওনাদের মন্দিরটা। এই দেখো, খুবই সুন্দর আর্কিটেকচারটা, খুবই সুন্দর সাজানো গোছানো। যে মন্দিরটা এখন দেখছি, ঢুকছি, এখানে লেখা আছে পরেশ্বরনাথ টেম্পল, আদিনাথ টেম্পল, 2 নম্বর থেকে 16 নম্বর অবধি যাওয়া শুরু করেছি। 1 নম্বর কমপ্লিট হলো তোমরা দেখলে। এবার এখানে থেকে যাব 2 থেকে 16 নম্বর। প্রত্যেকটা মন্দিরের নাম্বার দেওয়া আছে, তোমরা যেটা পেছন দিক থেকে শুরু করছি। তোমরা
এটা হচ্ছে 1 নম্বর, এটা হচ্ছে 1 নম্বর মন্দিরটা, এটা হচ্ছে 15 নম্বর মন্দির, ওইটা হচ্ছে 16 নম্বর মন্দির। এই মন্দির, এই হচ্ছে বিভিন্ন স্কাল্পচারের ডিজাইনসগুলো, তোমরা শুধু একবার দেখো। একটু আগে ঠিক যেমন আগে ওই পার্ট ওয়েস্টার্ন পার্টে তোমরা দেখছিলে, সেরকমই এখানে অন্য ধরনের স্কাল্পচার প্রত্যেকটা। এই আদিনাথজি টেম্পল জৈন মন্দিরে, জৈনের যারা আছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে ইনি এটা ওনার মন্দির। সো অসাধারণ ভেতরটা। এই যে আদিনাথজির ব্যাপারে তোমরা এখানে দেখতে পাবে, দেখো লেখা আছে এখানে, লেখাটা ভালো করে পড়বে তোমরা। মন্দিরের বিভিন্ন কাজগুলো তোমরা দেখো, সাধারণ, যেটা তোমাদেরকে আমি বারবার বলছি, এদের এখানে এইটাই ফেমাস, খাজুরাহো গ্রুপ অফ মনিউমেন্টস। ওই জন্যই ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এটাকে বলা হয়, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্কাল্পচার্সের মধ্যে। এনারা খুব নিখুঁতভাবে, ইউনেস্কো খুব নিখুঁতভাবে মনিটরিং করে এই ব্যাপারগুলো। আমরা ওয়েস্টার্ন পার্টটা যখন দেখতে গেছিলাম, আমাদের সাথে যে গাইড ছিল তিনি আমাদেরকে বললেন একদম নিখুঁতভাবে ইউনেস্কো কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস মনিটর করে, কারণ তারা যখন এই হেরিটেজ তকমাটা দিয়েছে তার মানে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। এখানে এদিক একটা চুল এদিক ওদিক হলে কিন্তু হেরিটেজ তকমাটা এখান থেকে চলে যাবে। সেই জন্যে পুরোটাই আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের আন্ডারে তারা সব কিছু মেরামত এবং সব কিছু দেখাশোনা করে। বাট ইউনেস্কো মনিটর করে কতটা কি আছে। যদি এই হেরিটেজটা রাখাও কিন্তু একটা বিরাট বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ কি সব জায়গা এবং প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু ইউনেস্কোর হেরিটেজ লিস্টে আসে না। কারণ আমরা জানি যে অনেক জায়গা থাকে এবং সেগুলোকে তারা যদি সেই জিনিসটাকে মেনটেন করতে না পারে, তখন কিন্তু ইউনেস্কো তাদের থেকে ওই হেরিটেজ তকমাটা ফেরত নিয়ে নেয়, তাদেরকে আর সেই হেরিটেজ তকমায় রাখে না। সো এইগুলোকে প্রিজার্ভ করে রাখাটা খুবই দরকার, তা নইলে বলতে পারবো না যে আমাদের এখান থেকে একটা ইউনেস্কোর হেরিটেজ চলে যাচ্ছে। সো বুঝতে পারছো এনারা কতটা ডিটেলসে মনিটরিং করে, এবং আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াও কত সুন্দরভাবে এটাকে মেনটেন করে রেখেছে। সেই জন্যই এখনও অবধি আমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছি। অসাধারণ স্কাল্পচার। সো এটা আরেকটা মন্দিরে আমরা এসেছি, এটা হচ্ছে চতুর্ভুজ টেম্পল। চতুর্ভুজ নামটা কেন তোমাদেরকে আমি দেখাই। এই ওপরে 4টে লেখার জন্য এটাকে চতুর্ভুজ টেম্পল বলে। তোমরা আমরা অনেকগুলোই মন্দির দেখছি পরপর। এখন আমরা সাদার্ন পার্টটা দেখলাম, সাদার্ন পার্টের আরও একটা না দুটো মন্দির বড় আছে, আমাকে ম্যাপটা দেখতে হবে, ওটা আরও দুটো আছে। সো আমরা দেখছি পরপর এগুলো খুবই সুন্দর করে তৈরি করা, খুবই সুন্দর আর্কিটেকচার, খুবই সুন্দর। এই মন্দিরটা অসাধারণ, মানে খুবই সুন্দরভাবে এটাকে ডিজাইন করা, হাতের কাজ বলো 1000 বছর 1500 বছর ধরে এটাকে প্রিজার্ভ করা, সত্যিই খুব সুন্দর। চলো পরের মন্দিরে যাওয়া যাক। তোমাদেরকে আমি ভুল খবর দিয়েছি, অ্যাকচুয়ালি আর কোনো মন্দির নেই, এটাই লাস্ট মন্দির ছিল, এবং এটা দিয়েই শেষ হচ্ছে খাজুরাহোর সাইট সিইং এবং খাজুরাহো ট্যুর। কালকে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব ভোপালের উদ্দেশ্যে। কালকে আমরা ভোপাল যেতে আমাদের 8 ঘন্টা সময় লাগবে, এবং ভোপাল যাওয়ার পথে আমরা আরেকটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, সেটা হচ্ছে সাঁচি স্তূপ। তোমরা কজন গেছো এবং কজন যাওনি অবশ্যই আমাকে জানিও কমেন্ট সেকশনে। সো আমরা সাঁচি স্তূপ হয়ে কালকে ভোপাল যাব, অলমোস্ট 8 আওয়ার্স লাগবে। কাল সকাল বেরোনোর চেষ্টা করে আমরা যাব। যাই হোক, আজকের মতো এই পর্যন্তই থাক।